Good evening, everyone. So on behalf of the Community Nutrition Forum, I warmly welcome you all to today's Dietopedia session on IBD. So as you all know, CNF was started during pandemic with the aim of connecting dietitians and creating a platform for continuous learning and knowledge sharing. Through initiatives like Dietopedia session, CNF has helped dietitians stay updated, exchange ideas, and strengthen evidence-based nutrition practice. So we are happy to have all of you here with us today for this wonderful session on IBD. So now I welcome our dear President, Sharon Chechi, for the welcome. Thank you so much, Sonia, for the introduction. And good evening, everyone. A warm welcome to all the esteemed dietitians, nutrition professionals, students, and all the participating who's joining today's Dietopedia session. We all know, CNF is a wonderful platform where the dietitian can go, they can update their knowledge and that is going to be a meaningful change in public health. And we can really, like, if you're updating in daily knowledge with the latest additions, so definitely we can practice the same in public health forum also. Especially today's topic is commonly seen nowadays for most of the patients. We do get at least one or two patients daily, patients who's suffering from this problem. So, like, what to practice, how to, because there are we are very happy that through CNF we have more than hundreds of dietitians are already qualified in the Monash University Law Fodmap diet, and they are practicing very effectively. So to get the correct knowledge and to update, there is a session who is our Uma Kalyani. She is the registered dietitian, also secretary to CNF, is taking today's session. I extend heartfelt appreciation to our Uma speaker for the day, and the organizers and the committee members, CNF office bearers, everyone for the support, and wishing everyone an engaging and enriching session ahead. Okay, thank you so much. Thank you, Chechi, for a warm welcoming note. So now I invite Aisha, our executive member, for introducing the speaker. Hi, good evening, everyone. And today, our speaker for today is Mrs. Uma Kalyani, and I'm very happy to introduce her to the session. And Mrs. Uma Kalyani, she's a registered dietitian, yoga trainer, and lifestyle mentor. Over 26 years of professional experience in the field of clinical nutrition, wellness, and holistic health. And she is a Monash University, Australia certified dietitian in Blue Fodmap diet and disordered eating in gastrointestinal disorders. Currently, she serves as a senior diet consultant at Sri Ramakrishna Charitable Hospital and is the founder and director of Uma's Nutri Yoga. Mrs. Uma Kalyani advocates a holistic approach to health through mindful eating, regular physical activity, yoga meditation, relaxing techniques, and emotional wellness practices. And during the pandemic, she founded the Women's Wellness Community Purple Health Challenges, which has now grown into an active online community of more than 1,800 members promoting holistic well-being. And she's an active member of Eat Right India, Trivandrum chapter, an initiative by Food Safety and Standard Authorities of India, FSSAI. And she also serves as the secretary and founding member of All Kerala Dietitians Forum, Community Nutrition Forum, and Kerala and Community Nutrition Forum Kerala, and is a life member of Indian Dietetic Association. Mrs. Uma Kalyani has conducted numerous wellness and nutrition sessions for reputed organizations, including Infosys, UST, IBS, H&R Block, and Quest Global. And she has delivered scientific presentations at international conferences like JPF and RSSDI and Cognitopia, besides participating in several online
sessions for global communities. A regular contributor to leading health and lifestyle publications, and she's also a frequent on All India Radio and DD Malayalam Health talk shows. And I warmly welcome you, dear, to the session. And I should say, she's the expert of IBD. And warm welcome, dear Chichi, to this. Thank you so much. Thank you, Sharan Cheshi, Sonia, Aisha, and Jyoti, and Haley, who is going to say a vote of thanks. And thank you all for joining us today. It was more than an official session. I just wanted to share whatever knowledge I have acquired in the last few years by dealing with the patient and learning through the Monash University courses and all. So I thought let us have a get together kind of thing and share my knowledge, as well as if you have any experience with the patients of IBD patients, you can also share with me. So moving on to the slides. Is it in the slideshow mode? No. Not yet, Uma. Okay, 1 minute. Yeah. How is it now? Yes, it's okay, fine. So as we all know, tomorrow is World IBD Day. So in observance with that, we are going to have this session today. So mainly I'll be talking about the food, what to eat and what not to eat in IBD. Before going to the details of the food, I'll just brief about the disease. IBS and IBD, most of the times we get confused about the name itself. IBS is irritable bowel syndrome and IBD is inflammatory bowel disease. So today I'm going to talk mainly about the IBD. So it is an immune-mediated inflammatory disease. Immune system is abnormally activated. As we all know, immune system is to help us to protect from the diseases. But unfortunately, in patients with IBD, our own immune system acts as a villain that dangers or harms our own intestinal, not only intestinal, the GI tract, and causes inflammation. That is the basic thing. So it mistakenly attacks the digestive tract, causing chronic intestinal inflammation and ulceration of the intestinal lining. So the two main types of IBD are, first one is Crohn's disease and second one is ulcerative colitis. So as the picture shows, the first one, Crohn's disease, and in the yesterday's meeting also, doctors were experts were saying, though both types of IBD are present, in northern side of India, ulcerative colitis is more common. And in Kerala, Crohn's disease is more commonly seen in Kerala patients. So where Crohn's disease affects from mouth to anus, any part of the GI tract will be affected. And the inflammation can go deeper into the bowel walls. And whereas in ulcerative colitis affects only the colon and the rectum area, and inflammation is only limited to the outermost lining, not deeper into the walls. That is the main difference. So looking at the symptoms or the areas it is affected itself, we can very well understand that ulcerative colitis much lesser or not much serious, where Crohn's can go even very harmful and dangerous for the patients. So what are the causes of IBD? As we all know, genetics is the main cause for many diseases. So same way with IBD also. And definitely, even if a person who has the genetic predisposition of IBD, the environmental factors also play a major role, where the environmental factors such as like the food, the lifestyle, everything can trigger. If we are following a bad food habit or bad lifestyle habit, it can trigger the genes and can cause IBD. And the abnormal immune response, as I told you earlier, where our own immune system attacks our body, that can cause the inflammation. Gut microbiota dysbiosis. As we all know, recent time we are talking more about the gut healthy microbiomes and harmful microbiota, where there is a too much of harmful microorganisms and less number of good bacteria that are microbiota, that can cause dysbiosis, that can lead to IBD.
And leaky gut is also very commonly seen as a cause for IBD. And where you are coming to the environmental triggers and food especially, too much of ultra-processed foods, poor sleep pattern, altered circadian rhythm, smoking, alcohol abuse, and stress, antibiotic overuse, all these could be a factor for causing IBD. So the symptoms of IBD, there is a slight difference between Crohn's disease symptoms and ulcerative colitis. So in Crohn's disease, as I told you, it may start from the mouth till the anus. So chronic diarrhea is commonly seen in Crohn's patients, abdominal pain because of the inflammation, and mouth ulcers. If it starts from the mouth, it can cause mouth ulcers. And because the food is not absorbed properly or digested and absorbed properly, that can cause weight loss, fatigue, narrowing. In some patients, not only inflammation, the narrowing of the intestines or colon and all seen, and strictures are also present in some patients, and patchy inflammation. It may not be a continuous inflammation, patches, like some part of the intestine might be inflamed, some will be normal. So it is like a patchy inflammatory inflammation is seen in Crohn's disease, and fistula and fissures are also very commonly seen in Crohn's disease patients. And when the inflammation is peaking, they may get fever during the flare-ups. Usually these diseases, we say flare-ups and remission period. Flare-up where the inflammation is too much, they have all the symptoms, worse symptoms at the peak, that time is called flare-up. So that time they may get fever. Then definitely, because of the absorption is not proper, they may have vitamin D deficiency, vitamin B12 deficiency, iron deficiency are very common. We may see vitamin D as low as 2 or 3 in some patients having Crohn's disease. And even if when the bleeding is high, their hemoglobin might go up to 5 or 6. So their nutrient deficiencies will be going to the peak, unlike we see in some other diseases. So where in ulcerative colitis, frequent loose stools is very common, and blood and mucus. And blood might be present in both Crohn's and ulcerative colitis, but in ulcerative colitis, along with the blood, mucus is also seen. That is a difference. Then urgency to pass stool. Like when they want to pass stool, they cannot control it. Sometimes even mid of the night, they may have to get up and go to pass stools. Then feeling of incomplete empty. Even if after they cleared their bowels, they feel like going again after 1 or 2 minutes. That is also another symptom. Then abdominal discomfort, the digestion may not be proper, that can cause discomforts, or abdominal discomfort or pain in the abdomen. Then fatigue, then fever during flare-ups, weight loss, all these are common like Crohn's disease. And dehydration, where they are passing stools many times, that can, if they are not hydrated well, that can cause dehydration also. Then coming to the diet part, gut-friendly diet for IBD. So foods are highly individualized. Even for weight loss also, we all say like the same diet cannot be given to the other patients. So same like that for IBD also, it is more than weight loss, I would say. Person A having Crohn's disease and person B having Crohn's disease, we may not be able to give the same diet for both the patients. Some things might be common for both, but definitely the same diet cannot be. For example, if person A can tolerate milk well, person B with the same symptoms may not be able to tolerate milk. So it is highly individualized one. So the moment a patient is coming to us with IBD, first thing we have to do is taking the recall. Second thing, we have to ask them, do you know which all foods you are comfortable with? Sometimes the patients might be very clear, like this food is causing trouble for sure. This food, I am completely comfortable. So sometimes the patients may give us a clear thing. Sometimes they also may be in a confused state, especially if they are in the newly diagnosed phase. So first we have to find out what all they know about this, what all foods are triggering them and all. Sometimes some foods might be tolerated by the patient, but they might be having a doubt. Is it because of that I got the flare up and all? So in that case, we have to closely work with the patient and write down what all foods are comfortable with them. Then with that, for example, last week I got a patient, he was saying he can tolerate rice, then moong dal, then only few vegetables like kovakya or lady's finger,
Then he cannot tolerate milk. He cannot take wheat. So whatever very limited number of foods, like now we know how to plan a balanced diet. The patient may not be knowing. Sometimes he might be having the repeatedly same thing. But as a nutritionist, we can plan. Like we can first ask them what all you are okay. Then out of that, we have to plan a small, very minimal, with the very minimal foods. We have to plan a diet and tell them, you start having this. First, you have to bring down the symptoms. The flare up should come down. Then we can slowly add more foods to that and make it more variety, and so that he or she will feel interested to have the food, and gradually we can make the patient better. So first thing is making a food and symptom diary. Meanwhile, we can tell them, okay, go home and for 1 week you follow this diet and write down whatever you are having and whatever symptoms you are getting. So write down the food, whatever you are eating, and the symptoms you are experiencing. Whenever you are having a bleeding or loose stools, make a note. And after 1 week or daily, if possible, we can definitely follow with the patient. If not, after a week, you can tell the patient to come back and we can have a discussion, like what all were triggering for you. Sometimes the patient may say, if you're giving very less number of foods, he might be totally tolerating and say, I was fine for the last 1 week having these many foods, so that you can add next food to that list. So we got to mainly focus on reduce inflammation triggers. So if a patient is coming with the bleeding and the loose stools, first target should be reducing the bleeding and reducing the number of times he is passing stools. So reduce inflammation triggers, diverse foods that suits the individual, then ensure balanced nutrition. So within that limited food groups, we have to try our level best to give the balanced nutrition. So preventing malnutrition, then maintaining muscle mass. Most of the patients with IBD will be losing weight because they cannot take too much food. They can have only very limited number of food. So that time, if you are not planning well, they may not be having enough protein that can cause muscle loss. So we have to ensure that even in the beginning, if the weight the patient is losing weight, gradually we have to target to make them add on more weight and build more muscle, and support gut microbiome. That is also very important. So during the flare, low fiber, less spicy, and easy to digest. The criteria is very simple: low fiber, less spicy, and easy to digest food. So we might be thinking, okay, then it's very easy to plan a diet, but it's not like that. In the coming slides, you will understand. So short-term individualized dietary modification may help during flares. That is only for 2 to 3 weeks. We have to give that minimally added food groups. Otherwise, they may end up in nutrient deficiencies. So the minimal number of foods when we are prescribing, that should be for a very short time. Then slowly we have to add more foods to their diet. So nutrition supplements are mostly needed because to meet the deficiencies, iron supplements or B12 supplements and vitamin D supplements we may have to give. So ideal foods for IBD are soft. Usually rice is tolerated by most of the patients. So soft cooked, even the rice, the type of rice we are using, we may not be able to give the rice with a bran. Red rice, brown rice and all can cause problems. So white rice preferably, and that also should be cooked well. Then second one, soft idli, dosa and idiyappam. Even idli and dosa are fermented, though we say fermented foods are good for gut problems, but some people with IBD may not be able to tolerate fermented foods. Okay, even the healthy microbiomes, when the gut is very sensitive, they may not be able to tolerate. They may get more loose stools or they may get abdominal pain and all. So we have to use it with caution, whether they can tolerate the fermented foods or not, including curd. Idli, dosa, everything is fermented, so you have to use it with caution. Then curd rice, again, curd, we have to use it with caution. Some patients tolerate very well, but at the same time, it triggers in some patients. So curd, we have to use it with caution. Then moong dal and green gram, though green gram has fiber in it, most of the patients tolerate well. So dal and green gram is tolerated by most of the patients. But rajma, channa, where the protein is more harder and the fiber is more harder, they may not be able to digest. Then among fruits also, we have to be
very careful, no skin, no seeds for vegetables and fruits. We have to ensure that, because seeds and skin is high in fiber. So even when you are using the vegetable, we have to remove the skin and seeds. So if you are looking at banana, small banana, green banana are tolerated by most of the patients because the fiber in it is soluble fiber. But kadali padam, we say, I don't know, in your place, what is the name of that? Rasagadali padam, we say, no, korchupulipulla padam. So that may cause problem in some patients. But the green banana and the small palayam dodam, we say, no, that is tolerated by most of the patients. Then apple without skin and seeds, when the condition is worse, we may have to cook the apple, like stewed apple we may have to use. And coming to vegetables, because as we have to ensure minimum fiber, soluble fiber in their diet, otherwise some patients might also have constipation problems. So we cannot completely avoid fiber. So soluble fiber can be given. So basically all gourd varieties like bottle gourd, rich gourd without skin, peeling the skin, we have to give the vegetable. And cucumbers also without seeds and without skin we have to give. And beans, very tender one. We say, no, the Bangalore beans, the tender one, that one, like without this, when we cut initially that thin fiber, the thick fiber comes to, so you have to remove that and cook it well and use. Even beetroot also, not the very hard ones, tender ones we have to use. And pumpkins are usually safe. And so basically, beans varieties, we have to use it with caution. Only if it is tender beans we can use. And beetroot and carrot also, very tender one we have to use. Otherwise, all gourd varieties are comparatively less in fiber. We can use it, but only after cooking. And among leafy vegetables, as we all know, leafy vegetables are also high in fiber. So comparatively, spinach or palak is the most easily digested, and the fiber in it is soluble fiber. So we can use the spinach, just boil it and make puree, and you can use it as in some curries and all, or you can mix it with the dal and make some curries. Even tomatoes also, without skin and seeds, we have to cook and use the tomatoes. So basically, proteins are well tolerated by most of the IBD patients. That is a bliss actually. So eggs, small fishes like netoli and all, small fishes are fine. Okay, fine. Then tuna, chicken also without bones, we have to use chicken. And chicken breast is also a very good option as it is mostly digested by most of the IBD patients. But initially, if you are not sure about it, introducing time, you have to use a very small quantity. Then tips to keep in mind, after 2-3 weeks, as I told you earlier, you have to slowly add more varieties in their diet. So while eating also, we have to tell the patients to eat slowly, chew well, eat on time, hydrate well, because when they are feeling hungry, if they are not eating, it is also going to trigger their symptoms. So we have to ensure that the patients are eating on time, hydrating well, because the diarrhea, loose motion and all can cause dehydration and worsen the symptoms. So they have to hydrate well, then avoid larger meals. As we know, the system is very sensitive, so we have to use less fiber, less spicy, and too much of food at a time also can trigger the symptoms. So we have to use small, frequent meals. So foods to avoid mainly in the middle portion, I have shown in the red. Very spicy foods can trigger. Deep fried crunchy foods, even dosa also, we say dosa is tolerated by most of the patients, but the way they make dosa, like crispy nail roast kind of thing, they may not be able to have it. It can trigger the symptom. Like uttapam, we can make soft ones, small ones without much crispy edges we have to make. So then you can think about the fried other stuff. So even dosa, crispy fried dosa can also trigger some patients. So deep fried other items, definitely like pakoda and all, can definitely cause problems. So they have to avoid. And excess of caffeine, alcohol, processed foods, because processed foods may have all these chemicals. Again, it is going to harm the system. Even fruit juices, jams, canned foods, soft drinks, chocolates, all the processed foods are better to be avoided. And usually patient, when they are like IBD patients, they have to eat very consciously. Even if they are going for a wedding, they prefer to have home cooked meals only. Many patients I know,
So to keep their system calm and comfortable, they better avoid outside food, and home cooked meals are better tolerated by most of the patients. And excess of sugars and artificial sweeteners are also, again, sweetener also may cause problem in most of the patients. And no raw salads, red meat, processed meat also can trigger. Then dry fruits and seeds, again high in fiber, to be avoided. But in some patients, they can soak the nuts, grind it, or soak the almonds, remove the skin, and blend it and have. Some patients, but during flare, it is better to avoid nuts and dry fruits. But when they are, because most of the patients will be having the weight loss problem, so increase the calorie, we may have to give dry fruits to meet the calorie. That might be a good idea. But during flare, it's better to tell them to avoid all those things. When the remission period, we can slowly add dry fruits, but that also soaked well and blended in the form of milkshake or some shakes they can have. They can have milk, we can make milkshake. Otherwise, without milk, they can have it as a shake. So is gluten-free diet is needed for IBD, and is milk to be avoided for all IBD patients? Not necessarily. Some patients, IBD patients, can very well tolerate gluten. In that case, we can give gluten. So as we all know, gluten is present in wheat, rye, and barley. So pure oats is actually gluten-free, but often it is contaminated with gluten. So we have to use it with caution. And milk also, if they are tolerating, they can use, but most of the patients cannot tolerate milk. But curd is better tolerated by many patients. So it is again highly individualized. And low fiber diet is again not a permanent one, because many patients, they get the flare maybe when they are 20 years or 25 years, and when they are taking the medications properly, taking the diet properly, and following a healthy lifestyle, they may not be getting any issues for maybe 20 years or 15 years, and suddenly it may trigger. So we have to see, and if they are not having much problem, gradually we can add some foods, even the same vegetables. Some patients can even tolerate salads during the remission period, but we have to add it very cautiously in small quantities. So about the fiber, insoluble fiber is usually present in bran, raw salads. Drumstick leaves are also very high in insoluble fiber. Then vegetable skin, seeds, coarse grains should be avoided. And soluble fiber, it's mainly seen in oats, bananas, cooked apples, carrots, sweet potatoes, even potatoes without skin, cooked well and mashed well, can be used, because that mainly helps them to pass their motions properly without any constipation and all. So next, role of probiotics in IBD. So probiotics may help restore the balance of healthy gut microbiota, which can be altered in IBD. But certain probiotics may help reduce the symptoms such as bloating, diarrhea, and gut discomforts in some patients. But some patients may not be able to tolerate for example, this parangani and all. Some patients may get relief after having the parangani, but some may trigger the problem. So we have to use it with caution. Depending upon the patient's tolerance level, we can tell them to have even the probiotic supplements also. We have to use it with caution. So coming to nutrient supplements, most of the patients, when they are flare-up situations, if you see, even the bleeding also, sometimes it may not be visible. They may not be, when they are passing motion, they cannot understand, or they may not make it out. When they do the stool sample and all, only they come to know that they had bleeding. So in that case, these iron deficiency, all these deficiencies may not be noticed. So iron deficiency is, there is a high possibility of iron deficiency, because as we all know, bleeding can cause iron deficiency. Then vitamin B12, the terminal ileum is the area where the B12 is absorbed. And when the inflammation is present in that area, it can cause reduced absorption and can cause deficiency. Then vitamin D3 also, because of fat malabsorption. In IBD patients, the fat is not absorbed properly in most of the patients. And we have a restricted diet, then low sun exposure, chronic inflammation, and steroid usage can cause vitamin D deficiency. So definitely we have to supplement with vitamin D. And calcium deficiency, poor diet, reduced absorption because of low
vitamin D and steroid therapy all can cause bone loss. Moreover, they may not be able to do much exercise. That can also cause weak bones and all. And zinc deficiency and low potassium is also seen because of the chronic diarrhea, which can cause all these issues. So in that case, we have to, along with the proper diet, we have to give the supplements. So there is a overlap. In some patients, IBD and IBS symptoms are seen together. So what is the main difference? More suggestive, they may not, the same patient, if they are having IBD and IBS, sometimes when they get some issues, they may get doubt whether I have IBD trigger or IBS. So these are the suggestive of IBS. If a patient is having bloating, symptoms are related to stress. That means when they are passing motion, when they are in a hurry or they have some exam, they feel like going to the toilet, and it gets relieved after passing motion. Okay, so that if that symptom is seen, it could be mostly IBS. So pain is relieved after bowel movement. Then alternating constipation and diarrhea, as we have learned in low Fodmap diet also. In IBS, mostly some patient might be having the loose motion, or some may be having constipation. Some might be having both. In IBD, it's mostly diarrhea. Very few patients might have the constipation problem. And when you see in IBD, as we said, it's an inflammatory condition. So the CRP level all might go up in IBD, but in IBS, when you check the inflammatory markers, they may not be, or it will be normal. So that is the main difference between IBS and IBD while diagnosing. So most suggestive of active IBD, where the rectal bleeding will be there. In IBS, we don't see, we see only loose stools. There may not be any bleeding, but in IBD, rectal bleeding is the classic symptom of it. And fever might be present, elevated fetal calprotectin. So this is also another main diagnostic blood test we do, increased levels of, not blood test, sorry, fecal test, increased levels of fecal calprotein, and blood test we can see increased levels of CRP and ESR. And the colonoscopy, we do colonoscopy, endoscopy, all these scopies for IBD. But in IBS, even if you do all these scopies, no inflammation will be there. The system will be perfectly fine through all these findings. But the patient will be having the classical symptoms of these things. That's how we differentiate between these two. And nighttime diarrhea is very common in IBD, because in IBS, the problem is mostly triggered by the stress levels. So during nighttime, anyway, we'll be sleeping peacefully. We may not be having any stress. But in this one, IBD, even when you're sleeping because of the inflammation, between sleep also the patient gets up, they may have to go to toilet. So that is also another classic symptom of IBD. And weight loss is also very common. So low Fodmap diet, as most of you might be knowing, I'll just mention about it. So as you know, Fodmap is a type of carbohydrate present in the food, and which can trigger the symptoms of IBS. So low Fodmap foods are carrots, brinjal, beans, sweet potatoes, and potatoes. Then among dal, moong dal, sprouted moong, egg, fishes, and chicken. Then rice, oats, some millets, quinoa. Then lactose-free milk, paneer, curd, and low fructose fruits like berries, oranges, banana, and grapes. So these are well tolerated by the IBS patients. And high Fodmap diet or foods: onions, cauliflower, broccoli, rajma, chana, wheat products, rye, barley, milk, mango, melons that are having too much of fructose in it, prunes, pear, and honey. And carbonated beverages are also high in Fodmap. So if you see, honey is having high Fodmap, but most of the IBD patients can tolerate honey well. So next one is exercise. So as we know, there is a chance for reduced muscle mass, as I told you. And the moment they get, this is a chronic disease that may make themselves feel depressed and very having much of mood swings and all. They may not be having the energy to exercise also when they are having the flare-ups and all. But still, we have to encourage the patient to do some kind of exercise for short time at least.
So regular gentle exercises based on the individual interest. I know many patients who are very active with IBD, those who run marathons and all, but only thing they have to evaluate their fitness and symptoms and do the exercises accordingly. And reduce fatigue, preventing muscle loss, good for bone health, reduce stress levels, and improved mood, overall quality of life. For all these, they have to do exercise. And yoga can also be a great help because both IBS and IBD triggers because of the stress. So as we all know, there are different techniques in yoga, like breathing techniques, gentle movements, relaxation, meditation, all that can help them to reduce the stress level. Then gut-brain axis balance, improving sleep, reduce fatigue. For all, yoga can help. Then aerobic activity, preferably not very strenuous ones, especially when they are sick. So walking, cycling, even for 10-15 minutes, even when they are very tired and all, we can encourage them to do indoor walking. That can make them feel happy and comfortable. To pep up their mood, we can tell them. Then strength training is also very important because muscle wasting is very commonly seen, as I told you before. So strength training with very small weights, maybe 1 kg or 2 kg dumbbells, they can do some light workout at home, or like floor exercises we say, using our own body weight also. They can do some gentle exercises to keep the muscle mass. So as we all know, sleep is the best medicine for many diseases. Same way in IBD also, it plays a major role. So early light dinner, they have to have, only then it helps to get a proper sleep. Avoid overhydration post evening. They may have to go to toilet again. It can disturb the sleep. So avoid overhydration after 6 or 7 o'clock in the evening. Be active as per the fitness level permits one. Then do gentle exercises regularly, meditating, avoiding gadgets before sleep. These are the tips we can give them to get a proper sleep. Then mental health also, because most of the studies are showing that IBD is mainly caused by chronic stress. So sleep is very important. Mental health is important. It is actually to prevent IBD. All these are more important. Once they are diagnosed with the problem, we have to emphasize that they have to bring down whatever stressors they were having. We have to evaluate. Maybe sleep could have been a problem, or workaholic people might have this problem. So we have to find out what was the main problem with the patient and tell them to remove that stressors from their life, so that they get more relief from the symptoms also. So relaxation, yoga nidra, hobbies, me time, friends and family time, socializing, work-life balance, sleep. And for mental health, if they have to seek professional help. All those things can help them to ease their symptoms. So a gut-friendly diet for IBD is usually anti-inflammatory, nutritionally balanced one, individualized one, symptom-based one, and sustainable one, not an extreme restricted diet. So these are the main things I wanted to share. Thank you so much for your patient listening. Thank you, Uma. That was a wonderful session. So we, whatever challenges we face in our day-to-day consultation, you have explained everything in detail. So it was a very good session. And ഒരു കാര്യം, ഈ പാളയംകോടൻ പഴത്തിന്റെ കാര്യം ഉമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ചില പേഷ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, പാളയംകോടൻ പഴത്തിന് പുളി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമാകാറുണ്ട്, വയറ് വേദനിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പാളയംകോടനേക്കാളും നല്ലത് ഏലക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഞാലിപ്പൂവനാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രസകദളിപ്പഴമാണോ? രസകദളിയല്ല, ഇത് ഞാലിപ്പൂ എന്ന് ആക്ച്വലി റീസെന്റ് എനിക്ക് 2 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഒരു പേഷ്യന്റിന് കദളിപ്പഴം നല്ല ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഒരാൾക്ക് പൂവൻ പഴം ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, മറ്റേയാൾക്ക് വേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഹൈലി ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പോയി കഴിഞ്ഞാലും പുളി കഴിഞ്ഞാലും ആണ് ഇത് ചിലർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അല്ല, അതിപ്പം ഉമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയല്ലേ, ഓരോ ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, ഓരോ പേഷ്യന്റിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്കഞ്ഞി മോഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട്
പാളയംതോടം നല്ലത്. ചിലർക്ക് ബെറ്റർ കാരണം ആണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന എഫക്ട് ഉള്ളവരും അല്ല ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എനിക്ക് വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് പാളയംതോടം കഴിച്ചപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരന് അതുവരെ ഫൈബർ സപ്ലിമെന്റ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹാവിങ് ദിസ് പഴം പിന്നെ ഫൈബർ സപ്ലിമെന്റ്സ് വേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം ഫൈബർ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിത്ത് ബനാന ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ടോളറേറ്റ് ബെറ്റർ. പാളയംതോടം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതേസമയം വേറൊരു പേഷ്യന്റിന് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെയാ പറഞ്ഞത്, ഭയങ്കര ഒരു പുളിപ്പുള്ളതും വരും. പക്ഷെ അഗൈൻ ദർ ഇസ് ഈ IBS ആയിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് IBSന്റെ സിംറ്റം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുളി വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ വി ക്യാൻ ടെൽ ദം ടു അതുപോലെ പുളിയാണോ ഫൈബർ ആണോ? പുളിയും IBSന്റെ സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുളി വരുമ്പം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫൈബർ ആക്ച്വലി എല്ലാ ബനാനയിലും എക്സെപ്റ്റ് ഏത്തപ്പഴം ബാക്കി എല്ലാ ബനാനയിലും സോഫ്റ്റ് ആണ്, ഫൈബർ ഇൻസോൾബിൾ ആണ്, അങ്ങനെ ഫൈബർ പ്രശ്നം വരാറില്ല. ഈ പുളിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ പഴങ്കഞ്ഞി ആണെങ്കിലും ഈ തലേദിവസം പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ കുറച്ച് തൈരും ഒരു ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ദ സെയിം വേ ഒരു അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഹി 71 year old I told him to try പഴങ്കഞ്ഞി. Same way, previous day you have to put the small onion. If not small onion, again നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ Fodmap ഉള്ളതുകൊണ്ട്. So without that only curd മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാൻ ഭയങ്കര ട്രിഗർ ചെയ്തു. സോ ഐ ടോൾഡ് ഹിം ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഭയങ്കര ബ്ലോട്ടിങ്ങും പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സംടൈംസ് സം പേഷ്യൻസ് ടോളറേറ്റ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് വെരി വെൽ. സോ അത് നമ്മൾ അഗെയിൻ യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് കോഷൻ ആണ്. Most of the patients tolerate rice well, then dal, moong dal well, then kovakka. Kovakka actually fiber rich ആണ്, പക്ഷെ most of the patients are tolerating tender kovakka. വളരെ പിഞ്ചായിട്ടുള്ളതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഫ്റ്റ് ഫൈബർ ആയിരിക്കണം, അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Some patients tolerate milk very well, some cannot tolerate at all. അപ്പൊ മിൽക്കും ഹൈലി ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആണ്, അത് നോക്കണം. Curd most of the patients are tolerating well. Questions ഉണ്ട്, സജഷൻസ് ആണ്. Many times I notice patient reference from doctor fecal calprotein high but colonoscopy normal. ഒരു ഇൻപുട്ട് തന്നതാണ്. Also sometimes not done colonoscopy with only calprotein high with remaining symptoms. Difficult to find out final reason IBD or IBS. Any suggestion? Fecal calprotein could be an indication of any inflammation, not necessarily IBD. So colonoscopy normal aanu allengil endoscopy normal aanu, still fecal calprotein is high means they might be having some other inflammation, not IBD. What was the second question, Sonia? Adana calprotein also sometimes not done colonoscopy with only calprotein high with remaining symptoms. Difficult to find out final reason. IBD ആണോ IBS ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി സജഷൻ ഇല്ല. if fecal calprotein is high, that is definitely not IBS. IBSൽ നമുക്ക് inflammatory markers ഒന്നും വരത്തില്ല. So could be IBD if the fecal calprotein is high, could be IBD or some other could be IBD. Then we can confirm it only with the endoscopy and colonoscopy. അല്ല അത് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ then could be some other inflammation. I hope it's clear. Wonderful session. Very informative. Hi, hello. Good evening. Salina. Yeah, I am the one who put the chat. Actually, the thing is, many of the patients, doctors is referring the calprotectin is high and the symptoms are like constipation, diarrhea, like that. But because of the insurance approval and issues, colonoscopy was not done. So we are unable to reach to find out whether the patient is IBD. We have to find only through that, then the colonoscopy, right? Yeah, so that was not doing because of no, the you can add the other insurance. symptoms like bleeding and all, no? If they are having bleed, usually in IBS the bleeding is not seen. So you can check whether they have bleeding along with the stools. But that also Because some patients, if the inflammation is very light, the bleeding may not be visible also. That is also and mostly what happens when the patient is coming, that time doctor will tell first attempt is calprotectin and normal test. So after that they not approving the colonoscopy, automatically they will tell okay, you go to the dietitian.
So we are, only with the symptoms, we are not able to end up with whether, how to treat with whether it is IBD, because we don't have any colonoscopy report. So whether we should try with See, one thing Fodmap. is there, Selina. See, diagnosis is not our job, no? So once the doctor diagnoses only, then we can prescribe the diet. So Yeah, that is true. That is why, but the thing is, if the doctor is not mentioned IBD or IBS, and doctor will send like both, because of insurance, they will write I both. understand. Yeah. And colonoscopy not done, and they will tell, okay, you go to the dietitian, because colonoscopy may be not done because of the approval issue. But will they do it sooner, or they will not do at all? They have to do it, no? Sometimes here, sometimes here not doing, because I'm working here in the UAE, so approval not getting, they may do when they are going on home country like that. Here is very costly with the self-payment. No? So Okay, but at least you can tell the patient patient to follow up with the symptoms. Maybe you can prescribe a diet. I hope the diet for both is very clear for you. Like so usually you can, for that time we can just generalize. Salina, can I interrupt? Yes. Yeah, sure. Fecal calprotectin is high, that means there is some inflammation. So the inflammation means time you have to give a low fiber diet and even low spicy diet. That is for everything. If there is any inflammation, that can raise. It's not just IBD. So that means there is inflammation. So definitely you have to give a diet that is soft diet with low in fiber as well as less spicy food, small frequent meals. That way we have to. We can't just, generally. Yeah, but no need to suggest for them the low Fodmap unless we are not sure it is whether IBD or IBS, right? See, I feel like, even today one patient came to me with IBS. She said, I have IBS. But, she used to have tolerating onion and all very well. So that means like learned is like even onion, garlic and all is IBS may not be able to tolerate. So all individualized. How much the quantity the patient is taking. If the patient is taking a large quantity, one more other patient came today. There is a colonoscopy. There is a CA colon. There is a mass tumor removed. CA colon patient had, and patient is not able to. There is no colostomy bag, but the patient is not able to digest after 2 years. After 2 years, the patient is not able to digest any fiber in the sense specifically they said like she when the chakka time she used to have lots of chakka. Okay, so that is the main thing, the quantity makes a lot of difference. So I feel like if the symptoms are more, even the calprotectin is high and patient is experiencing any symptom, you have to give a soft diet and less spicy food for some time, modify their diet and finalize. That may be a temporary period also. And no need to suggest the low Fodmap. We can give generalized, then we can call for follow-up, how they are feeling, if it is improving or not, right, ma'am? Yes. Yeah. And mainly, low Fodmap we are giving when they are having bloating and discomforts and all those issues, no? Like the stress-related diarrhea. That also we can ask. Do you feel like passing motion when you are stressed and all? That is a classic symptom of IBS. So we can just ask them. So if they are having such symptom, then you can suggest like any high Fodmap food is triggering their symptoms. You can just ask them. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah. Okay, you're welcome. റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചും ഒരു റീസൺ തന്നെയല്ലേ? ചില ഷെറിൻ ചേച്ചിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് ഇപ്പൊ ഈ പഴത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അതും Sharon Chechi, you are muted actually. She is asking you, Sharon Chechi. പോയോ? അല്ല, ഉമ്മയ്ക്കായാലും നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തും ഡിപ്പെൻസ് അല്ലേ ഓരോ പേഷ്യന്റ് അകത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഴത്തിനകത്ത് പുളി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നിയത് ചില പേഷ്യൻസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അത് ടോളറേറ്റ് ആവാത്തതെന്നുള്ള ഒരു വിഷയം കാണാറുണ്ട്. ഏതാണ് പറയുന്നത്? റൈസോ? അല്ല, പഴമില്ലേ, പഴത്തിനകത്തും റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചില പേഷ്യൻസിന്. നമ്മള് ഫൈബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ
അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചും പഴത്തിനകത്തുള്ളതും ചില ആളുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന റീസൺ ആണ്. ബേസിക്കലി ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് സേയിങ് IBD പേഷ്യന്റ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് കദളിപ്പഴം പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഫുഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കേണ്ടത്, പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഫുഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. One thing, and as a dietitian we have to ensure that when they are having a diet, even if regular very less number of കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് റെഗുലർ it is balanced one. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡ് അവര് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി അവര് ഒരു ഡിപ്രഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് സിംറ്റം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആസ് എ ഡയറ്റീഷ്യൻ വി കനോട്ട് ഗിവ് സിംപ്ലി സംതിങ്. സോ ആസ് എ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഇറ്റ്സ് അവർ റോൾ ടു make sure that they are getting all the nutrients. And പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പെപ്റ്റമിൻ, നെസ്ലയുടെ പെപ്റ്റമിൻ is a very good supplement. നമുക്ക് അധികം സപ്ലിമെന്റ്സ് IBDക്ക് ഇല്ല. പെപ്റ്റമിൻ is also tolerated by most of the patients. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെമി എലമെന്റൽ ഫോർമുലയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ. ആൻഡ് ഈ കപ്പയും ചക്കയും അഗെയിൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നാരോയിങ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പയും ചക്കയും ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് കുറച്ച് ഡെൻസ് ആണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ കഴിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നം ഫ്ലെയർ അപ്പ് വരാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ എമംഗ് കേരളൈസ് വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് കപ്പ ആൻഡ് ചക്ക. ആൻഡ് പോമഗ്രാനൈറ്റ് ഓൾസോ ഹൈ ഇൻ ഫൈബർ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെരി ലിമിറ്റഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. ഇപ്പൊ പേരയ്ക്കൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് മൈറ്റ് ബി ഹാവിംഗ് പ്രോബ്ലം, ഗോവ. സോ പോമഗ്രാനൈറ്റ് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും. നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഈ തരിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോമഗ്രാനൈറ്റ് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് there are no more questions. ഉമ്മ, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബ്ലാക്ക് റൈസ് വറുത്തതും ചെറുപയർ പരിപ്പ് വറുത്ത് പൊടിച്ച് കുറുക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ? ചെറുപയർ is mostly tolerated by most of the patients, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് റൈസ് again is high in fiber അല്ലേ, so you have to be careful. But again ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ for 15 or 20 years the patient might be having a problem. അപ്പൊ ഒന്ന് റെമിഷൻ ഒക്കെ ആയി സിംറ്റംസ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി വി ക്യാൻ ട്രൈ. വറുത്ത് പൊടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദ ഡൈജഷൻ ബെറ്റർ. എന്നിട്ട് കുറുക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ദേ ക്യാൻ ട്രൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെമിഷൻ പീരീഡ്, നോട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്ലെയർ അപ്പ്. Is it manageable എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ആക്ച്വലി IBDക്ക് ഒരു ഫുൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് റിക്കവറി ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ വർഷങ്ങളോളം അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതിരിക്കും എന്നും വെച്ച് ഇൻ യെസ്റ്റർഡേസ് പ്രോഗ്രാം ഓൾസോ ദ സർജൻ ആൻഡ് ഗാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് വാസ് സെല്ലിംഗ്. അവര് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ആൻഡ് വൺസ് ഇൻ 2 years ഒക്കെ ഈ കൊളോണോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് എവറിഥിങ് ഇസ് ഈവൻ സിംറ്റംസ് പോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല, പക്ഷെ അകത്തിരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടുന്ന കേസസ് പോലും കാണാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫോളോ അപ്പ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ ഓൾ ദ പേഷ്യൻസ്. റെഗുലർ ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് whenever needed they have to do the scopies and ensure that their inside also is safe. കാരണം ചിലപ്പോൾ സിംറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് മരുന്ന് നിർത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളോളം മിണ്ടാതിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എമർജൻസിയിലൊക്കെ വരാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോണിക് ഡിസീസ്, സോ വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെക്ക് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് പുറത്ത് മാത്രമല്ല സിംറ്റം മാത്രമല്ല ഇൻസൈഡ് ഓൾസോ എവറിഥിങ് ഇസ് ഹെൽതി ആൻഡ് എൻഷുർ ചെയ്യണം നമ്മള്. Any salt restriction for IBD? സോൾട്ട് വെരി ലെസ് സ്പൈസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഒരുപാട് സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. സോ സോൾട്ടിന് അങ്ങനെ പറയാറില്ല. ഇനി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ. നിറയെ പേഷ്യൻസിന് ലോ സോഡിയം ആണ് വരാറുള്ളത്, ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട്. സോൾട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് സോൾട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. I'm a patient with chronic IBD after surgery, large intestine removal and is on stoma. The patient was on TPN. He has improved now and started oral foods, but he wasted a lot. What all tips can be suggested to increase the muscle mass and weight? ഷെറിൻ ചേച്ചി would be the ideal person to say. ഷെറിൻ ചേച്ചി ഉണ്ടോ? ഇതുപോലെ നമ്മൾ TPN എന്നൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂഷ്വലി വി ഹാവ് ടു ഗ്രാജുവലി ആഡ് പ്രോട്ടീൻ ഈ സെമി എലമെന്റൽ ഫോർമുല നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ എന്താണ് സ്ട്രിച്ചേഴ്സും ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് യൂഷ്വലി പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഹെവി മീൽസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. വെരി സ്മോൾ ഫ്രീക്വന്റ് മീൽസ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ്.
And exercise, once they recover from all the surgery procedures and all, gradually they can add muscle training. Strength training ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് muscle mass കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ്. And protein usually tolerated, എഗ്ഗും അതൊക്കെ tolerated ആണ്. So they can have high protein diet. That's it. Congratulations. Hi, ma'am. Hello. പറഞ്ഞോളൂ. Hi, ma'am. It's me. Yeah, ma'am. Ma'am, it was a good presentation, ma'am. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത്. My cousin is the patient. So, ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു മാം. വിറ്റമിൻ എടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, നല്ലോണം വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആയി. ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് വെയിറ്റ്, പക്ഷേ എല്ലാം ലൂസ് സ്റ്റൂൾസ് ആണ്. നമുക്ക് ആ സിംറ്റംസ് എപ്പോഴും ഇവൻ ഫ്രൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഈസ് ഫേസിങ് ദി ഇഷ്യൂ. അപ്പം നമുക്കൊരു എന്തോ ഒരു സർജറിയും കൂടെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കൂട്ടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സജഷൻ പറയാം? ഇപ്പൊ ഓറൽ ഫീഡ്സ് ആണോ കഴിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഓറലി എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആള് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്, കെട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് വെയിറ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, അതാണ് ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഈവൻ ഡയബറ്റിക് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ? അല്ല മാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് എൻഷർ പോലത്തെയുള്ള കാലറിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ്. എൻഷർ പ്ലസ് ഇസ് ലാക്ടോസ് ഫ്രീ ഉമ. അപ്പം എൻഷർ പ്ലസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ പറഞ്ഞ പോലെ പെപ്റ്റമിൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ. പിന്നെ മോർ ഓഫ് എഗ് വൈറ്റ്സ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ. അതെ, യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണോ? അല്ലല്ല, നെക്സ്റ്റ് അല്ലേ? അല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, വീട്ടിലാണല്ലേ ഇപ്പം? ആളുകളല്ല, വീട്ടിലാണ്. പക്ഷെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സർജറിക്ക് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? യൂഷ്വലി ഈ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്രോൺസ് പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടാൽ ഒരു ഇമാസിയേറ്റഡ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും. കാരണം അവര് ഈ ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ആ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് പ്രോപ്പർ കാലറി മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആണ്. അതായത് പെട്ടെന്ന് സിവിയർ ആയിട്ട് ഒരു അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻ എടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്, പക്ഷെ അറിയുമ്പോഴത്തേന് നല്ല സിവിയർ ആയി അവസ്ഥ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടേ മസിൽ വെയ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. TP നല്ല രീതിയിൽ 35 ഇപ്പം ഒരു അറൌണ്ട് 36 വെയിറ്റ്. എന്തായാലും സ്മോൾ ഫ്രീക്വന്റ് മീൽസ് വിത്ത് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒരു ട്വൈസ് എങ്കിലും നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കുക. പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് എല്ലാ മീൽസിലും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഒരു 1.5 to 2 grams per kg ബോഡി വെയിറ്റ് എങ്കിലും വേണ്ടി വരും, അണ്ടർ വെയിറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അത്രയും പ്രോട്ടീൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. പ്ലീസ്. എനിക്ക് നീതുവിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഹായ്, ആരാ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരില്ല അതില്? ഞാൻ ബിനാഷയാണ്. ബിനാഷ, ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ആ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോഴും ലൂസ് സ്റ്റൂള് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും? ഉണ്ട് മാം, സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പേഷ്യന്റ് എന്ത് ഡയറ്റിലാണുള്ളത്? ഇപ്പോഴും ഫൈബർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ റെസിഡ്യൂ? ലോ റെസിഡ്യൂ തന്നെയാണ് മാം പോകുന്നത് ആൾക്ക്. ലോ റെസിഡ്യൂ തന്നെയല്ലേ പോകുന്നത് അല്ലെ? സപ്ലിമെന്റ് പെപ്റ്റമിൻ തന്നെയാണോ പോകുന്നത്? പെപ്റ്റമിൻ തന്നെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോ. ശരി, താങ്ക് യു. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അതാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എങ്കിലും വേണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. BCA കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പേഷ്യന്റിന്? സോറി മാം, BCA കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? BCA കൊടുക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ അമിനോ ആസിഡ്സ്. അത് എനിക്കറിയില്ല മാം. ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സമയത്ത് ഞാൻ സജഷൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു പേഷ്യന്റ്. അങ്ങനെ അപ്പം അവിടെയുള്ള ഡയറ്റീഷ്യനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. BCA നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വിഡ് BCA കൊടുക്കാം, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ജ്യൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വാട്ടറിലോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്
BCA നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അവര് അഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ മാം, ഷുവർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു ബിനേഷ. സലീന എന്തോ പറയാൻ വന്നു? ആക്ച്വലി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് ജെലാറ്റിൻ പ്ലസും ഫോർട്ടിസിപ്പും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവിടെ നാട്ടിലുണ്ടോന്നുള്ളത്. ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റഡ് ആണ് യൂഷ്വലി. Okay, Salina, are you in CNF? Sorry? CNF, are you a life member of CNF? Yeah. Salina. Okay. Then maybe you can just send a message to any of us so that we can forward it to Neetu. Okay, no problem. Okay. All right. Okay, so thank you so much. So Haley undo? Questions അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹെലി ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹെലി ചേച്ചി. Now I invite Haley ചേച്ചി for the vote of thanks. Our executive members, Haley. Tag ഒക്കെ പറയണ്ടേ? Thank you. Good evening to everyone. I feel honored to deliver the vote of thanks today. First of all, I sincerely thank our speaker for taking the time to be with us by sharing inspired and knowledgeable presentation on IBD, which made this occasion so special. Thank you, Ma. And I also thank all participants for their enthusiastic involvement and the cooperation of each one of you made this event became so successful. I extend my heartfelt gratitude to our respected organizers for arranging this wonderful program. And also a special thanks to the supporting staff for their hard work behind this scene. I hope we continue the gathering for many more meaningful occasions in the future. Once again, thank you all and have a nice day. Thank you. Thank you so much to all. Thank you, Haley. Thank you, Haley. We'll be having another wonderful session next month. So till then, okay, bye. Good night. Okay, bye. Good night today.